require assessment. І коли європейці почали обговорювати американську модель, спочатку задумалися над тим, яка ж ця планована діяльність, яка повинна бути оцінена. In the United States, they said everything which might have significant impact on the environment, and they established a number of criteria that individually each environmental state's authority needs to apply. У Сполучених Штатах Америки вирішили, що це уся діяльність, яка може мати значний вплив на довкілля, і вони встановили критерії для відповідних органів, щоб вони за ними перевіряли. And European governments were saying, no, no, this is too difficult. Our officials wouldn't be able to do it. We need to have a list. Але у Європейському Союзі вирішили інакше. Це занадто складно, наші посадовці з цим не впораються, давайте складемо список. So they decided to come back to home, make a list, come back after a couple of months with the list. І вони вирішили дати країнам-членам ЄС час на роздуму, щоб вони повернулися додому, склали свої національні списки і потім показали їх. When they come back to Brussels, each had a list of categories of projects that they thought would need to have be subject to EIA because they might have significant impact on the environment. А потім представники цих країн-членів повернулися до Брюсселю і далі вже показали свої переліки категорій видів діяльності, які, на їхню думку, можуть мати значний вплив на довкілля, відповідно, підлягають ОВД. So when they come, they started to compare the list. That was list from one country, list from another country, list from another country, and so on. So what they decided, there are some categories of projects that were on the old list. Отже, вони почали порівнювати свої переліки і побачили, що були такі категорії видів діяльності, які були у всіх переліках. But there were also some categories of projects that were on the list of 1, 2, 3 countries, but not all lists. А були також види діяльності, які були лише у деяких списках або у списках лише 2-3 країн. So what they decided, let's make 2 lists. Тому що вони зробили, сказали, давайте зробимо 2 списки. Annex 1, these are those projects that were on the old lists from all countries. They would always require an EIA. Отже, був складений список перший, у додатку першому це перелік видів діяльності, які завжди підлягають ОВД. And then, Annex 2, there are all the others. They said member states must do screening for them. For this first one, always EIA is needed. For the second one, you need to make screening to find out in this situation, yes, you need EIA, and in another situation, no. І у додатку другому був другий перелік, і цей другий перелік – це види діяльності, за яким вже країни-члени ЄС вирішують після проведення скринінгу, вони вирішують, чи підлягає ця діяльність проведенню процедури ОВД чи ні. So what is the procedure under the directive? It is for Annex 2 screening. For the other, there is a main procedure. So these are the procedural steps. As you see, there is a consultation with environmental authorities, public participation, transboundary procedure, access to justice. This was added only in 2003. And I will show you on a graph how this procedure looks like. Отже, які ж етапи процедури проведення ОВД? Якщо у нас вид діяльності, що знаходиться у додатку другому, то для цього починається все зі скринінгу, тобто визначення, чи підлягається процедура ОВД, ця діяльність ОВД чи ні. І далі консультації з відповідними природоохоронними органами, участь громадськості, транскордонна процедура, якщо потрібно, доступ до правосуддя, тобто право на оскарження, що було додано лише у 2003 році. Next one, just so, more or less some statistics.
it is assessed that in the European Union, more or less it's about between 20 and 30,000 full-fledged EIA procedures. In Poland itself, it's about 5,000 every year procedures, full-fledged procedures. Why? Because first of all, Poland is quite a big country, but second, there is a lot of investment because of European funding. A lot of new roads built. In the West, they already built roads 20 years ago, and we are now constructing motorways and so on. So that makes more procedures than in other countries. In the UK, it is about 700 a year, and as you see, we have. But in the UK, they mostly do screening for renovations, amendment, changes, and we have a lot of new activities. So that's why in Poland it's quite a big number. But also in France, for example, it's about 5,000 as well, even though it is not so much activity. It depends on thresholds and so on. І ось ви можете побачити статистичні дані, тобто оцінюється, що у ЄС щорічно проводиться 20-30 повноцінних процедур ОВД. У Польщі це 5 тисяч приблизно процедур на рік. Чому так? Тому що, по-перше, Польща велика країна, по-друге, тому що завдяки фінансуванню з Європейського Союзу у нас зараз споруджується багато доріг, тобто у західній частині Європи ці дороги були споруджені ще 20 років тому, а у нас це будівництво відбувається зараз. І у нас це здебільшого нові проекти, в той час, як в таких країнах, як Великобританія, де проводиться десь 700 процедур ОВД на рік, це здебільшого процедури, це здебільшого робота з відновлення, якісь ремонтні роботи, реконструкції. А у Франції також десь 5 тисяч процедур ОВД на рік проводиться. Average length, as you see, this is the calculation of consultants, it's almost a year, but that is very misleading. Середня тривалість процедури ОВД за оцінками консультантів приблизно рік, але ця цифра насправді є не повністю відображує справжню ситуацію. In most small projects, it is about 3 months. Для маленьких проєктів тривалість процедури, як правило, 3 місяці. For big projects, it could be 2 years or even more. If specifically, if the EIA documentation, and that is again something, needs to be revised because it is not of proper quality. Для великих проєктів ця процедура може тривати і 2 роки, особливо якщо є потреба перегляду документації з ОВД або звіту з ОВД, тому що надана інформація не є достатньо високої якості. And also this 1%, it is generally, because for small projects, it is sometimes much less, sometimes it is more. So this is all average. І також середня вартість 1% від ціни проєкту – це приблизно орієнтовна цифра, тому що для маленьких проєктів це вартість менша, ніж 1%, для деяких це може бути більше, тобто це середнє значення. And now I show you this procedure on the graphs. Yes. Okay. I show you now the graphs where you would see how this procedure is organized. Okay. Yeah. Okay, so this is the procedure. So this is generally Annex 1 procedure. Projects that require always EIA. Отже, це процедура за додатком першим, тобто ті види діяльності, які завжди вимагають проведення оцінки впливу на довкілля. The developer, or usually consultant hired by developer, prepares the
so-called scoping report, basic information about the project. Замовник або, як правило, це консультант з ОВД, якого наймає замовник, готує звіт з обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Тобто це загальна інформація надає про проект. And it sends to the competent authority. І надсилає цю інформацію загальному уповноваженому органу. And competent authority is responsible for sending this to other competent environmental authorities, competent in specific areas. So not only environment, to authorities responsible for health, nature conservation, water resources, pollution control, industrial accidents. І потім уповноважений орган, ось цей звіт, що надав замовник, у нас називається повідомлення, надсилає його іншим органам. І це не лише природоохоронні органи, це можуть бути органи, що працюють у сфері охорони здоров'я або захисту довкілля, захисту природи, захисту водних ресурсів, або управління з надзвичайними ситуаціями, або контроль за забрудненням. And they also make a notice to the public that they can make comments also to the public. І тут також уповноважений орган повідомляє громадськість, що вони можуть надавати свої зауваження, коментарі. So you see the difference between the old system or VOS system. It is not developer who is responsible for public participation, but competent authority. Тобто ви бачите, в чому відмінність від ОВНС. Тут вже не замовник, а уповноважений орган, державний орган, відповідає за участь громадськості. At this stage also, they see if there is any possible transboundary effect, and if it is, they start transboundary procedure. But that is very, very rare. І на цьому етапі уповноважений орган перевіряє, чи є якийсь транскордонний вплив, і якщо є, то починається транскордонна процедура, але вона не дуже часто застосовується. But the routine is that both different authorities and the public sends back their comments and proposals what should be examined in the environmental impact assessment report. Але ще на цьому етапі і громадськість, і інші органи надсилають уповноваженому органу своє бачення стосовно того, що потрібно дослідити у звіті з ОВД. In some countries this is a hearing, in some countries it's just written comments. У деяких країнах це відбувається у форматі громадських слухань, у деяких це лише надання письмових зауважень. On that basis, the competent authority takes this all comments into account and makes a decision or determination about scoping, in which clearly writes what should be the methodology, what impacts should be specifically focused on, what alternatives should be discussed, and so on. І ось на цьому етапі уповноважений орган враховує ті зауваження, коментарі, що подали інші органи та громадськість, і виставляє вже умови замовнику, умови щодо обсягу досліджень та деталізації інформації. Тобто, що повинно бути включене у звіт, які альтернативи потрібно розглянути, наприклад, яку методологію дослідження використовувати. On this basis, developer makes the terms of reference and contract with the consultant, so that the consultant clearly knows what needs to be examined in the EIA report. І далі вже замовник укладає договір з консультантами, надає їм технічні завдання, і далі вже консультанти з ОВД роблять звіт з ОВД. Okay. So then, the consultant prepares the EIA report. The EIA report is sent again to competent authority, and competent authority again sends it to all of these authorities, to the public, if needed for transboundary, also to transboundary, and gets their comments
first of all, regarding quality of the EIA report. Далі, наступний етап – це коли звіт готовий, замовник або консультант з ОВД надсилає звіт уповноваженому органу, і далі вже уповноважений орган перевіряє цей звіт і також надсилає його іншим органам, з якими він консультується, і також громадськості, і отримує від них зворотній зв'язок, перш за все, щодо того, яка якість цього підготовленого звіту. What they compare is everything which the law requires in the report. Is everything which was determined in the scoping, what they wanted to see in the report, did the consultant properly examine what they wanted to be examined? Did the consultant use proper methodology? І що ж вони перевіряють? Вони перевіряють, чи замовник або консультант дотримався усіх норм законодавства щодо написання цього звіту, тобто чи все було висвітлено у звіті, що вимагається законодавством, все, що вимагалося умовами щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, чи належним чином цей звіт підготовлений, чи правильна методологія використовувалася. If they decide, no, it is not a proper quality, they send it back to developer saying, the report is not of proper quality, you need to revise it and come back with a proper EIA report. And that happens. Якщо уповноважений орган вирішує, що ні, звіт недостатньо хорошої якості, він надсилає його назад замовнику і на доопрацювання. Once it is revised, if it's needed for revision, not always it's revised, but if it's needed, it's sent back again to all of them, and they make comments now about the activity itself, whether it is allowed to take this activity, if yes, what should be the conditions under which this activity could be conducted. І далі вже, коли звіт є доопрацьованим, замовник знову надсилає його уповноваженому органу, уповноважений орган знову відсилає цей звіт усім заінтересованим сторонам. І цей раз вони всі вже надають свої зауваження і коментарі стосовно саме самої діяльності. Тобто, чи можна таку діяльність провадити у цьому місці, чи якщо її провадити, чи потрібно висувати якісь умови щодо її провадження. And then again, they all send this comment about this to, including transboundary partners, to competent authority, and they need to take into account all of this information and make a decision. І знову далі ці заінтересовані сторони надсилають свої зауваження і коментарі відповідальному уповноваженому органу, і також за транскордонною процедурою інша сторона надсилає свої коментарі, і вже уповноважений орган враховує усі ці коментарі і зауваження і приймає рішення. So first of all they decide yes or no for the project, and I will be telling you later on tomorrow about what are the reasons for not allowing the project in European Union, but not now. So what are yes or no, and if yes, what would be the environmental consequences, and they make justification for this decision. І що ж у рішенні з ОВД включено? Туди включено уповноваженим органом так чи ні, дозволяється ця діяльність чи ні, чи є вона допустимою. Завтра про це розкажу детальніше, які види діяльності є недопустимими у Європейському Союзі. Також тут прописуються наслідки для довкілля і обґрунтування стосовно того, що було враховане, що було не враховане при винесенні цього рішення з поданих коментарів і зауважень. So this decision is sent to all authorities, to the public, to transboundary, but first of all to the developer. And the developer, if it is not challenged, uses this to get the final decision to allow it to get a project, which normally is a construction permit.
І потім уповноважений орган це рішення з ОВД надсилає усім цим заінтересованим сторонам, але в першу чергу і самому замовнику. І далі вже замовник використовує це рішення з ОВД для того, щоб отримати остаточне рішення. Остаточне рішення – це є документ якогось дозвільного характеру, як правило, це дозвіл на будівництво. And again, this decision is made public and it could be challenged at court. If there is decided post-project analysis, then after some time, here there would be post-project analysis, but it would be too much in the graph. І якщо замовник вирішує, що рішення було винесено, або якщо якась зі сторін вирішує, що рішення було винесено неправомірно, то є право оскарження цього рішення у суді і перегляду у суді. А також є ще можливість проведення післяпроектного моніторингу, якщо щось потрібно було дослідити вже в процесі реалізації діяльності. Next one. Next, screening. Graph screening. Great. This one. Yeah. So that was the Annex 1. But separately, we have Annex 2, which needs to be screening. And usually it is individual screening. So again, developer looks at the project, is on Annex 2. It may be environmental impact assessment required or may not. So they send basic information about the project. It's usually the same like for scoping. We have the same name in Poland. It's called information chart about the project. Отже, далі стосовно скринінгу, замовник дивиться, чи його діяльність підпадає під обов'язкове проведення процедури ОВД, якщо вона у першому додатку, чи ні, чи це вже залежить від кожного індивідуального випадку, якщо це другий додаток. І відповідно замовник надсилає звіт щодо цього скринінгу, тобто чи потрібно йому проходити процедуру ОВД чи ні, уповноваженому органу. У нас у Польщі це називається інформаційна картка проекту. And it's the same like for scoping. І це документ, який схожий на повідомлення. And it sends to environmental competent authority. Again, competent authority sends it both to all these authorities and to the public. І надсилається цей звіт зі скринінгу уповноваженому органу, і уповноважений орган вже надсилає його відповідно і громадськості, і іншим органам. And they make their view if EIA is needed or not. І вони далі пропонують свою думку стосовно того, чи потрібно проводити ОВД, чи не потрібно. And then if you scroll down. And then there is a decision. No. Here, where is no? Okay, that's something I don't understand. Yeah, it's negative. Okay, I need to look at the old slide. Okay, which is negative. Okay. Okay, so here is negative. Now, that means no need for environmental impact assessment, no procedure. But if yes, then it sends it back to the developer, but at the same time they make scoping decision. On this basis they say, yes, you need it, and they give what should be the scope of it. In some countries, like in Georgia, they make it a second stage of procedure, but in most EU countries, it is at one go. If they decide, yes, you need to have an EIA, they determine the scope immediately. Отже, якщо ні, якщо повноважений орган вирішує, що ця діяльність не підлягає проведенню ОВД, то відповідно не потрібно проводити процедуру ОВД.
А якщо уповноважений орган каже, так, вам потрібно проходити процедуру ОВД, то далі він повідомляє про це замовнику і разом з повідомленням про те, що вам потрібно проходити процедуру, одразу виставляються умови щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації. Тобто це все робиться одразу, а у деяких країнах, наприклад, у Грузії, це вже окремий етап. And then there is the procedures, as I described for Annex 1, exactly the same, the rest. І далі процедура така ж, як і для додатку першого. Okay, now it's finally, if we come back now to the graph, which is of us expertise. Huh? This procedure in Europe reflects so-called Western model of EIA. It is also reflected in ESPO Convention, Aarhus Convention. When it was negotiated, the former Soviet Union and the countries also during the negotiations, Ukraine became independent and participated, and they didn't say, our system is different. So this international requirement reflects this system which was done for the market economy. Отже, модель ОВД, така як у нас вона є в сучасному вигляді, це західна модель, і вона закріплена і у конвенції ЕСПО, і у Орхуській конвенції. І коли були переговори стосовно проведення оцінки впливу на довкілля, то Радянський Союз вирішив, що у нього буде інша модель, тому що ця модель ОВД традиційна, нова ця модель, вона базується на принципах ринкової економіки. We can forget now strategic documents, as you see here is the United States model, European model for SCA, it's the same. In the of us expertise countries, there is no SCA. It is something which is called like expertise only, but no SCA report, no public participation, no consultations. It's just something like expertise. In fact, it does not work expertise of plans and programs. So that's why now Ukraine is establishing a system like it. Отже, ця модель, що знаходиться зліва, це модель для Європи та для США, і там передбачається і проведення і ОВД, і СЕО, а модель, яку використовували країни пострадянського простору, вона не передбачає проведення повноцінної стратегічної екологічної оцінки. Тобто є лише експертиза, але в ній немає повноцінного звіту з СЕО, не передбачається участь громадськості, консультації з іншими органами. І тому зараз Україна планує слідувати цій моделі західній, тобто щоб проводилася ця стратегічна екологічна оцінка. So you remember, right from the beginning in the United States, they covered all the levels of decision making. So this is here. Отже, ви пам'ятаєте, що з самого початку в Сполучених Штатах було передбачено, що вони охоплюють усі рівні прийняття рішення. Тобто ось тут справа. We in Europe were not so clever, and originally we did only this part, and only later we complemented it with SCA. Ми у Європі були не такими розумними, ми почали лише з частини ОВД і лише пізніше доповнили її СЕО. And Eastern Europe and former Soviet Union countries started with the projects as well, and still they don't have SCA at all. А країни Східної Європи та країни колишнього Радянського Союзу почали також з принципу ОВД для приватних проєктів, для конкретних проєктів, і деякі з них до сих пір, більшість з них до сих пір не мають СЕО. Okay, now starting to have SCA. Зараз вони якраз запроваджують СЕО. So now we are coming to the differences at this stage, which is key. А зараз ми переходимо до того, щоб розглянути, в чому ж основна відмінність на ось цьому етапі.
you remember when we in Europe started to discuss this in the 80s, European governments were saying, oh, Americans are rich, they are clever, they have a lot of resources, we need to be more modest. So they made some changes. Ми в Європі, коли почали обговорювати цю американську модель, вирішили, що американці розумні, у них багаті, у них багато грошей, тому ми не зможемо наслідувати повністю їхній приклад, і ми зробимо зміни, підлаштуємо під себе. In the United States, if there is a project where there is a private developer, the private developer that is so synchronous. Is this okay, my Ukrainian is not sufficient for and here is the private again. It should be a mistake because here it's public. Okay, so here it should be public, so it's a mistake here. So my Ukrainian is okay. So here it should be public, here is private. Отже, я правильно прочитав українською. Ось тут посередині це приватний замовник, а там знизу має бути державний замовник. So there is a difference. If there is a private developer, it needs to go to the competent authority, and competent authority is responsible for preparing EIA report, public participation, all consultations with other authorities. So they do all the procedure EIA. Отже, у США, якщо це приватний замовник, він йде до уповноваженого органу, і далі вже уповноважений орган відповідає за те, щоб допомогти з підготовкою звіту з ОВД, за участь громадськості відповідає, за консультацію з іншими органами. If it's public, here is public, then, for example, that could be authority responsible for motorway construction, or authority responsible for dam construction, or authority responsible for this aerospace base. І якщо це державний замовник, тобто, наприклад, якийсь орган, що відповідає за будівництво дороги, або будівництво якоїсь греблі, або космодрому. They do everything themselves, and environmental authorities are only consulted with them. Вони роблять все самостійно, а уповноважений природоохоронний орган лише консультують. Вони з ними лише консультують. We in Europe, we decided, we don't trust these authorities. We should treat them similarly like private authorities. Because if they are responsible for roads, their major objective would be to build the roads, not the environment. So maybe in America it works, but in Europe we do it differently. So the European approach is they need to apply for permit for a competent authority. І у Європі ми вирішили, що не потрібно нам так розрізняти державного замовника або приватного замовника, тому що державний замовник, якщо в його інтересах побудувати дорогу, то він буде будувати дорогу, йому все одно, що там з довкіллям. Тому ми їм довіряємо передати інформацію уповноваженому органу, який далі відповідає за ОВД. But, they said, but why we should pay for the EIA report? That should be paid by developer. So whether it's private or public, they pay for the EIA report, but the rest, public participation, consultations, is responsibility of the competent authority. І у Європі вирішили, для чого ж нам платити за звіт з ОВД? За звіт з ОВД хай платить якраз замовник, незалежно від того, це державний замовник чи приватний замовник. А уповноважений орган відповідає вже за залучення громадськості, за консультації з іншими органами.
This idea, American idea, was promoted by Soviet scientists in the 70s and 80s, and I believe it was Gorbachev who said, that's good, that we should take care about our environment. So we established similar system, but at this time, in Soviet Union, there were no private developers. There was all public, everything. І у 70-х, 80-х дослідники і науковці з Радянського Союзу також сказали, що так, потрібно нам дивитися на стан довкілля, потрібно на нього зважати, і